Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues una lástima la derrota del día de hoy, la verdad. Me gustaría preguntarles eh, ¿cómo sienten que esta derrota determina el futuro para KRU? Porque hemos visto que ustedes siempre se levantan de este tipo de derrotas, de que ustedes siempre logran llegar a este tipo de instancias, pero desgraciadamente no se ha podido concretar. ¿Cómo ven el futuro para KRU en estos momentos? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, la realidad es que muchas opciones no hay. Perdés, te levantás, te recuperás y seguís. Sinceramente, no hay otra cosa para hacer. Será ver qué es lo que pasó, qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal. También hubo ciertos problemas internos que lamentablemente siento que nos perjudicaron al momento de jugar por el estado de Ángelo, que hoy tuvo un mal día, se sintió muy mal y en este momento está en el hospital. Esperemos que esté todo bien lo de él, pero es como te digo, a ver, de las derrotas uno se hace más fuerte y no queda otra. Vale, perfecto. Muchísimas gracias y que se recupere pronto, Ángel. The question was, how do they feel after how do they feel that this loss defines their future for KRU? And let's answer it. The reality is that many options, there isn't many options. You basically just get up and keep moving. Some things went good, some things went bad, and that's something that you take from losses. Specifically because there were some subjects, some outside subjects that really took on us today for this game, especially Angelo's Kesnit health state. He's right now in the hospital, but at the end of the day, from the defeats is where you learn the most and just get stronger, and there's nothing more that you can do. We'll take the next question from Sons of KS Latam. Hola, muy buenas tardes. Soy el general Son of KS. Qué malo que hayamos perdido como tal, como región. Bueno, mi pregunta viene siendo en cuestión sobre lo aprendido y lo que tú hablabas de que si el equipo hubiera estado completo, otra cosa hubiese sido diferente. ¿Cómo se sienten respecto al nivel que tenemos como región, dado a que ya perdimos como equipo, pues? Bueno, a ver, yo siento que la región, esto lo dije el otro día, viene creciendo exponencialmente. A ver, no quedan dudas que todos se esfuerzan por ser los mejores, y no solo nos pasa a nosotros, sino en las otras regiones te aseguro que pasa lo mismo. Sinceramente, nada, a ver, la región crece, todos mejoran y todos quieren estar en el top, y es nuestro trabajo tratar de mantenernos porque nos vienen a correr todos de atrás. Muchas gracias por su respuesta. The question was, how do they feel about the regional level? And Lea's answer was, sincerely, the region is growing exponentially. Everyone's doing their best in order to be better, to get better. And that's the same in basically all regions. At the end of the day, the region grows itself. Everybody gets better, and we have to keep going in order to stay in the top because everyone's coming after us. We'll take the next question from Nicholas from Directo Bogotá. Hola muchachos, nada, felicitarlos igual por lo que hicieron. Una lástima. La pregunta es, Kesnit pone un tuit hace poco, acabando el partido, sobre que pensó en la posibilidad de retirarse. En estos casos donde él está enfermo, ¿qué se hubiese podido haber hecho si él, por un extremo caso, no hubiese podido jugar? Digo, ahí jugamos con un coach o no tango. Solo esas dos opciones. Muchas gracias, muchachos. The question was that, given it Kesnit tweets, what would have happened if, in an extreme case, Kesnit wouldn't have been able to play? And his answer was that they either played with a coach or they get DQ'd. We'll take the next question from Ian St. Lawrence from Valoranting. Hi, looking back on the whole tournament, who would you guys nominate as from your team as the MVP of the tournament? Básicamente, que viendo todo el torneo, ¿a quién nominarían a ustedes de su equipo como el MVP del torneo? Lío. No, yo creo que, a ver, todo el equipo jugó muy bien y todos han tenido mapas y rondas que han destacado. Sinceramente creo que, sobre todo la primera serie contra Loud y la de Guild también, para mí
cada uno tuvo su momento, cada uno tuvo su ronda, Ángelo, Kesnit, Franco Massino, Nax, todos. Que Delcic tuvo muchos clutches muy buenos, las calzas de Nico siempre también. Yo creo que fue un buen rendimiento en general de todo el equipo. Sinceramente, el nivel estuvo muy parejo y eso es lo que estuvimos hablando en los últimos días, que cuando no aparecía uno, aparecía otro, y eso es lo que tenemos que tratar de buscar como equipo. I believe that everyone in this team had their good parts in many of the maps and many of the rounds that we had, either with Guild or against Loud. Everyone had their moments to shine. Either it was Nico's calls, or it was Kasnit's plays, or it was just Delcy clutches. They all had a really good general development of this tournament, and they really have a really stable and level between them all, a really balanced level between them all. And I do really believe that when somebody isn't showing up, another one will. We'll take the next question from Declan from Deserto. Hi, I'll direct this towards Mizuno, but anybody can answer. I was just wondering how you all feel about the fact that your seeding and Leviathan seeding at this tournament and between Brazil and Latin America was decided through the last chance qualifier match, and that you guys potentially not being seeded directly into champions is mostly because you guys won that last chance qualifier match and Leviathan are seeded deeper into the tournament. Como mucha gente ya ha dicho, es un formato que tienen que revisarlo, que según mucha gente está mal hecho, y es simplemente eso, que no debería ser así. As many people have said before, it's a format that really needs to be checked up, because many say that it's badly done, and I believe that it shouldn't be that way. We'll take the next question from Arnab from Desk Gamers. Hi, really unfortunate for the day-to-day loss today. My question is for the coach. Like you said, the team morale was down because of Kesnet's health and other players as well. If you can share a little more light, like what's going on right now with his health, and is he right now good enough? What's the situation right now? No, a ver, él se está revisando en el hospital. Hay que transmitirle tranquilidad a la gente, que creemos que no es nada grave ni nada de eso. Simplemente siente un malestar que le imposibilita bastante jugar. Pero es eso, quedémonos tranquilos que Ángelo está bien y no tiene ningún problema mayor. Creemos. Ahora cuando sepan del hospital nos van a informar más, pero hay que transmitir un poquito de tranquilidad. No. In reality, right now he's getting checked up at the hospital. I just want to ask people for some tranquility and to be calm. He has had a pain that was making it impossible for him to play at his best. He's right now at the hospital getting checked up, but we don't think it's really a major problem. We just have to transmit this tranquility and calmness for you all. We'll take the next question from Blake from esports.gg. Hey guys, sorry to hear about the loss. This question is for Klaus or anyone else who wants to answer. It's kind of a follow-up to a previous question. With Leviathan only one win away from champs, how do you think they will fare against DRX, North America, and EMEA? And how will you guys watch those games now that you're out of the tournament? Muchas gracias por la pregunta. Y obviamente Leviatán es su primer torneo presencial afuera internacional, entonces yo creo que ellos vienen muy bien preparados por su parte como estratégica, como de playstyle de los jugadores. Individualmente están en muy buen nivel, pero obviamente depende de cómo entren, depende de la presión que tengan. Ahora son el único equipo que queda y va a ser, yo creo que van a dar un buen torneo. Depende de cómo entren, ¿verdad? Thanks for the question. Obviously, Leviathan is their first LAN tournament, internationally speaking. So
they are coming in like really prepared for like strategically and individually, like they have a really good level right now. But it really depends on how they're facing this tournament. If they are able to face the pressure of them being the only team that's standing for Latin America. But I do believe that they will do a good tournament overall. We'll take the next question from Alejandro Sandoval. Hola a todos, aquí Alejandro Sandoval de Level Up. Primero que nada, felicitaciones por llegar hasta esta instancia. Obvio, no se dieron los resultados esperados, pero es bueno saber que mantienen un buen nivel. Más allá de lo que se dio hoy, me gustaría saber de parte del coach y de alguno de los jugadores, cómo fue, qué se quedan de esta experiencia comparado con lo que pasó en el último Masters y viendo la evolución que tuvieron frente a todos sus rivales en esta vez. Bueno, gracias por la pregunta. Yo siento que el equipo se está haciendo más fuerte, estamos jugando, a ver, creo que cada uno de nosotros sabe el nivel en el que podemos llegar a jugar y creo que lo estuvimos demostrando estos días y eso es lo que nos deja un poco tranquilos, que sabemos que si seguimos por este camino el equipo mejora y lo positivo es que todavía hay un techo bastante alto de crecimiento, pero bueno, a ver, es seguir y seguir creciendo, no hay otro camino, lo importante es que no nos estanquemos y yo creo que entendemos que tenemos que seguir por este nivel, por este camino de crecimiento. The question was, what do they keep from this experience and what did they learn from this experience compared to the results on M1 and the evolution crew had against other opponents? Last answer was thanks for the question. I believe that the team is growing stronger and stronger every time. Every single one of them knows their true potential and their true level, and that's something that really is my mind throughout this tournament because I believe that we really showed it in many times. But we still do have like a really high skill cap ceiling that we can achieve and that we can grow upon. And the important part is just to keep growing and growing as a team, as individuals, to not keep ourselves in the same level. And in order together, we do believe that we just have to keep growing and keep going. We'll take the next question from Miguel Mendez from KRU Esports. Okay, saludos, mi nombre es Miguel Méndez, vengo de KRU Esports. Bueno, lamentable el resultado. Mi pregunta es para el coach. Mencionamos un poco el tema del crecimiento del equipo y de la evolución, pero desde afuera se percibe como que el equipo se ha quedado un poco estancado en cuanto a crecimiento de desempeño o el crecimiento ha sido más lento. Entonces, conocer un poco tu opinión con respecto a esto. Vimos por lo menos como Leviatán le sacó la final, resultados que quizás no eran tan esperados para ustedes, se han ido dando. Entonces, conocer tu opinión un poco cómo ves el desempeño del equipo y si consideras que está creciendo a un ritmo más lento de lo que se esperaba. A ver, es cuestión, por ahí, a ver, son cosas que los jugadores saben, que entienden del juego. Yo creo que si le preguntas a cualquiera de los chicos, saben que el equipo está creciendo y estamos mejorando. No podemos permitir que una serie nos defina, simplemente eso. A ver, el que no entienda que el equipo creció, no entiende el juego. Fin. Perfecto, gracias. The question was regarding the team grow in ability, they're evolving. And the reporter said that from the outside, it looked like their development had been slower or they had just stayed in the same level. But Leaso's answer was, in all honesty, I do believe that everyone who knows about the game and knows about team play, they know that we have been getting better. They know that we have been growing as a team. One series does not define us. And I do believe that anyone who says that we haven't gotten better just doesn't know about the game. We'll take the next question from Luis from Heaven and Hell. I'm no, sorry, I forgot to lower my hand. FD Facundo. Ahí está. Bueno, mi pregunta es para el que quiera responder. Si querés, Leazo, tómate un descanso de esta vez. No hay drama. Bueno, en sí, ¿cómo vieron su desempeño individual con respecto a lo que mostraron en el máster pasado?
Creo que fue una gran diferencia, no es otra cara del equipo a comparación de lo que fue el máster pasado. Es un equipo totalmente diferente, es un equipo que con hambre de gloria, con hambre de ganar, y lo que fueron las series como Leviatán o lo que fue hoy en día esas series, yo creo que no nos representan para nada. Yo creo que fueron momentos, obviamente, momentos bajos, pero sentimos que volvimos y estamos hasta mejor que el Champions. Sí, como individualmente todos confiamos en cada uno y estamos más unidos que nunca. We'll take the final question from Ian. Oh, sorry, go ahead with the translation. No worries. The question was regarding their individual level and how do they feel about it in comparison to Masters 1. Klaus' answer was that he does believe that it has been a huge difference. It's a whole different phase that what they had in MO1. It's a whole different team. They're really eager for glory and to win it all. What was the series for both Leviathan against Leviathan and today Optic don't really represent us and our true level. These were just some down moments for us, but we do believe that we have been able to get back from those moments and that we are even better than we were in Champions. So I believe that we are really tied together and we are really getting better individually. We'll take a question from Augusto. Muchas gracias. Hola chicos, bueno, primero que nada, NT muy grande, lo dieron todos, se notó, se ve el crecimiento. La pregunta va por el lado del LSQ, no se definió todavía si lo va a jugar Leviathan o si lo van a jugar ustedes, pero si lo van a jugar, ¿qué equipos son los más difíciles y cómo se ven para ese evento? Un saludo desde TLF Esports. Bueno, gracias por la pregunta. Todavía no está definido quién lo va a jugar, pero bueno, nosotros nos vamos mentalizando que lo vamos a jugar. Esa es la realidad, no podemos quedarnos estancados. Y sinceramente todos los equipos son muy fuertes. Realmente los equipos de Brasil sí son duros. BK, Furia, ¿qué más tenemos? TBK, NIP, son equipos bastante sólidos. Que bueno, a ver, vamos a tener que demostrar nuestro nivel y tampoco descontemos a los equipos del sur, del LATAM, porque también son sólidos. Cualquiera va a querer ganar y vamos a tener que dar lo mejor. Muchas gracias. The question was regarding who do they feel that are the toughest teams to beat in LCQ if they end up qualifying to the LCQ instead of champs. Last answer was thanks for the question. There's nothing really defined for us, but we are still getting our mental state in order to be there if we get to be there. So in reality, we can't really stay in our same level. All teams in the LCQ are really strong. All Brazilian teams, BK, Furia, NIP, they're really strong and solid teams. So we'll just have to show our true level and not let any of them beat us. But we also don't have to go away or leave out the teams from Latin America. They will also try to give it all and to win. And at the end of the day, the best one of those is going to win. And the final question from Ian from Valorant. Looking back on the tournament, from playing in the tournament, being in Copenhagen, and meeting players, and this is for everyone, do you have a favorite moment or a memory that you will take home with you that you will enjoy? Un momento favorito que tengan. Yo creo que todo el torneo, de una manera de decirlo, fuimos progresando. Fue un aprendizaje todo este torneo, lo que fue el momento, fueron momentos únicos como lo que fue jugarle al Loud, jugarle de cara a cara al subcampeón de lo que fue la Master pasada. Fue un momento único fue lo que fue el partido de Gil. Obviamente fue bastante triste haber perdido de esa forma, pero nos llevamos un aprendizaje muy alto y sabemos al nivel que estamos. Eso es lo más importante, ese es el momento más único. I do believe that all tournament long we have been progressing as a team. It was a great
lesson for us all. We had a lot of unique moments, like playing against Loud, going face to face against the last Masters finalists. So it was also the match against Guile that it was really sad for us to lose that way, but either way, it was a great learning for us all and a great lesson. So we really do take that we have progressed as a team, and we take that we have shown a great level from us. Crew, thank you so much for taking the time with us the time today to speak with us today.